Yo, yɛda Awurade ase ɛna no pɛn so sɛ Awurade ɛde yɛn nkwa akyɛ. Sɛ Awurade ɛde yɛn nkwa akyɛ yɛn na ɛnɛ nso asaba wɔ sorosoro Nyankopɔn no anim. Ɛno nti anɔpɛ yi yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛtie Awurade asɛm kakra. Kinkunimdi ahini Nyankopɔn anɔpɛ yɛda wase sɛ wahwɛ yɛn so na ma bɔne bi anka yɛn. Meda wase so ahwɛ matiefo nyinaa so amena yɛda so yɛte nkwam na Awurade nkɔfo ɛbɛtie na wobɛhwɛ no betie wɔ Awurade wasɛm. Anɔpɛ yi fa mu kasa kyerɛ mpagya aso ne akoma ne adwe nyinaa hyɛ wo nsa. Di nipadua nyinaa ba w'anim na anɔpɛ yi wo nkonkron bɔ mpaeɛ sɛ fa mu kasa kyerɛ ɔba na Awurade tu no wayaresa ɛni akyiri. Bɔ mpaeɛ bretum die nipadua nyinaa sa homɔne nyinaa se wo nkonkron bidi hene ɛna anɔpɛ yi ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Yɛda Awurade ase sɛ ɛna anɔpɛ yi Awurade ɛde yɛn nkwa akyɛ yɛn. Ɛmi sɛ yɛtie Nyame asɛm bebree na ɛna no yɛbɛtie Awurade asɛm ɛfoforɔ a mato di sɛ if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be cursed. Sɛ obi mpɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm a sɛ nipa no Bible sɛ wɔnyɛ dɛn onwie. Hallelujah. Bible sɛ sɛ nipa no onwie. Sɛ obi mpɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm a Bible sɛ sɛ nipa no onwie. Hallelujah. Enti sɛ yɛkenkan biribi ɛwɔ 1 Corinthians chapter 16 verses 21 a Paul 21 ɛne 22 na Paul ɛka asɛm bi wɔ hɔ. Ɔsɛ me Paul me nsɛm kyiani sɛ obi mpɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm a onwie. Maranatha yɛn Awurade bra. Hallelujah. Paul ɛna ɛtwerɛ nsɛm yi ɛde akɔma Korinto a ɛwɔ asafo. Sɛ me Paul me nsɛm nkyiani sɛ obi mpɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm a sɛ nipa korɔ no Awurade asɛm so ɔnyɛ dɛn onwie. Hallelujah. Nti yankenkan brɔfo no so ne ahwɛ. Ɔsɛ I Paul write this greeting in my own hands. If he does not love the Lord, let that person be cursed. Come, Lord. Ɔsɛ sɛ obi mpɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm a ma saa nipa no onwie. Let that person onwie. Hallelujah. Sɛ nti sɛ yɛka sɛ Paul ɛna ɛtwerɛ saa letter wei ɛde akɔma asafo a ɛwɔ Korinto. Anɔpɛ yi ɛnyɛ asafo a ɛwɔ Korinto ɛna yɛka asɛm wei ɛde akyerɛ mu. Yɛmu yɛka de akyerɛ Nyankopɔn ɛmma. Yɛka de akyerɛ ewiase nyinaa. Obi a ɔmfa n'abrabɔ ɛnhyɛ Awurade nsa. Obi a ɔmena magye Yesu Kristo ɛniyɛ. Sɛdeɛ Bible no ka sɛ obi anye yɛn Awurade Yesu Kristo adi a Awurade asɛm sɛ wɔbu n'atɛn dada sɛ wanye yɛn Awurade Yesu Kristo ɛndi. Yesu Kristo ba no kan wɔsɛ me deɛ sɛ obi anye me ani a wanye me nsɛm ani a ɛda di akyire no me Awurade bebu n'atɛn. Wɔnam n'anum asɛm so ɛna obu n'atɛn. Wɔnam n'anum asɛm so ɛna ebebu ne fo. Nti onuadɔfo a wotie me ɛna anɔpɛ yi kakra me pɛsɛ me no kyɛ kakra me pɛsɛ ma wote aseɛ ɛne sɛ ewiase mu yɛ obi wɔ no a Nyame yi na si hɔ a emire bɛba a ɔbɛsan aba na ɔbɛbu ewiase nyinaa atɛn na ɔde akyerɛ Nyankopɔn. Sɛdeɛ Paul kan sɛ etwaseɛ nyinaa yɛkɔpie Kristo Yesu atɛmbɔ dwa n'anim hɔ na obi biara ɛnam nipadua so deɛ wɔyɛɛyɛ no ɔbɛbu ho atɛn. Nti yɛaseɛ yɛte ɛyɛ obi ɛna ɛdeɛ atena asase yi so. Na sɛ nipa korɔ no ɔno ɔbɛwu gye ewiase nyinaa. Bible sɛ yɛbɔ n'asotoro yɛbɔ n'asɛnniam yɛhyɛ ne ɛnsɔre kyɛ yɛ na kan de wɔde nipadua bɛbɔ afɔdeɛ ɛde ɛma yɛn ɛma ɛnɛ menu mienu yɛnya nkwagye ne fa hodi a yɛda so yɛte mu. Enti sɛ nipa korɔ na Paul a hu no wɔyi ne ho adi ɛna ɔka sɛ me Paul me nsɛm kyiadie sɛ obi mpɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm a wɔsɛ wɔnyɛ dɛn onwie. Hallelujah. Nti obi a wanyi Yesu Kristo anie no Bible sɛ Nyankopɔn sɛ obu n'atɛn deɛ dada. Obu n'atɛn dada sɛ wanyi Onyankopɔn ɛba kono ne din na nyɛ dɛn anie. Nti obi a wɔgye Yesu Kristo edi no Bible sɛ yemu n'atɛn. Nti Paul sɛ obi anye me Paul sɛ obi anye yɛn Awurade Yesu Kristo ani anaasɛ wɔmpɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm a Bible sɛ sɛ nipa korɔ no deɛ onwie. Nti sɛ woka Genesis chapter 7 a chapter 6 chapter 7 say 2 verses emienu kan a Bible say Nyame adi nsuyire no wa pen so Nyame di nsuyire ena koseye
because nyame eka Noah se Noah monam nyina awieye adura wiye abamanim onbone ne so aduru manim enti kasa kire won say medi nsuyire eba besai asase Bible say Noah din fie 120 years and a ball Kristo Yesu asempa ho dawuro ade kire say mon sa kire madwene na monani firi mi mobone ho na momra awurade nkyɛn na awurade se yɛmbone so aforo ade adu awurade anim nti odi nsuyire ebesai asase Bible say wodidi wonomai omaware wototone wenfa Yesu nyankopɔ asem anye hwee ekodu mra nyame ema Noah eye adaka emre ndi okache se Noah woni wo ma ene obusua nyina monkɔ adaka nim Bible say owura mu no ene nyame tu mu ene odi nsuyire ebesai nipa na etias asie nyina okay kan Genesis chapter 18 Genesis chapter 19 a also yehunu say Bible say nyankopɔ de ogya ekɔ Sodom and Gomorrah isas no mo bone afro ade adu awurade anim nyame enam abra so edi ma oman no ba isas say na wo mo bone na wo mo atwene enyina nsusu ye nyina yo gese wo mpe ye na awurade nyankopɔ asem atie enti nyame ade ogya ene sofe na edane ekuro ni nyina they call God punishment was say you can say curse it means that to call on God punishment. Hallelujah. So we friend nyame asotwe edi aba so. Enti obi a ompe nyame opese nyame twe na so no ayi obi a obubu nua de na so a ye kan Yesu Kristo ho asam kire na onye de wontie. Enti Paul say me nsam tie ni se obi mpe ye na awurade Yesu Kristo asam a awurade asam se onwie. Hallelujah. Adenti na Paul okasa asem wi. Yenhwe asem bi a Paul kan ye Acts chapter 9. Acts chapter 9. Yenhwe asem a Paul kan ye verses 1 to 22 no. Yenhwe. Wo say na so a woda so ehome ahunhuna ni okum home egu awurade asuafo ne so no. No ko osofo panin nkyɛn ekɔsrɛ ne nkyɛn enwoma sɛ wɔre kɔ Damascus akɔ hyiadan mu na sɛ wohunu onipa bi saa gidie kwan mu a emarima o ema o wɔde wɔn homa mu aba Jerusalem na wɔnam na wɔnenam no na ɛba sɛ ɔbɛne Damascus no empofiri mu han a efiri soro betwa ne ho ehyiae na wɔhwe fam na wɔteni bi a ɛka kyerɛ ne sɛ so na adan na wotame na wɔse ɛyɛ wo hwan awura na wɔse ɛyɛ me Yesu a wotame no ɛyɛ den ma wo sɛ wobɛto ɔkafo poma ano dade ekotie sɔre kokuru no mu na ɔbɛka wo de ɛsɛsɛ woyɔ na emarima a wɔnam no atotɔre mum egyina hɔ wɔte no ne de nanso wɔnhunu obiara na so sɔre firi fam na nani enteteye no wɔnhunu obiara na okurukura ne nsam de ne kɔ Damascus nansia na wɔnhunu ade na wɔdidi na wɔnom. Hallelujah, praise the Lord. Yɛhwɛ nsam a Paul Bible ɛkan a Bible no ɛma yɛte aseɛ pefe okenkan asɔfo nyuma na ɛbra Yesu Kristo yɛnkenkan yɛnkenkan brofo no so na yɛnhwɛ Acts chapter 9 verses 1 yɛbɛbi a yɛbɛduru no na yɛhu ɔ say meanwhile Saul was still breathing out murderous threat against the Lord's disciple. He went to the high priest and asked him for a letter to the synagogues in Damascus, so that if he found any where he was belonged to the way, whether man or woman, he might take them a prisoner to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him, for he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecuting me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Then the men traveling with Saul stood there, speechless. They heard
the sound, but they did not see anyone. Saul got up for the ground, but when he opened his eyes, he couldn't see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and not eat or drink anything. Hallelujah. So yɛhwɛ nsɛm a Bible ɛkan a Bible no ɛma yɛte aseɛ sɛ Nyankopɔn a ɛbra Yesu Kristo ɛkɔɔyɛ na nkonkono ɛbɛ asuafoɔ no so ɛwɔ Jerusalem na wɔnam na wɔka Nyame asɛm na wɔyɛ Nyankopɔn nsɛnkyerɛnne na wɔkyerɛkyerɛ no. Bible sɛ Paul ɛhyɛ aseɛ sɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ na ɔmo hɔ no ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɛsi yɛn Awurade Yesu Kristo asɛmpa no ano kwan. Wɔn bɛsi ano kwan. Wɔn ma asɛm ɛnkɔ so. Wɔn ma asɛm nkɔ so nti ɛnam so ɛma yɛkyɛ Stephen. Paul me yɛkyɛ Stephen ɛma yɛsi n'aboɔ ɛma ayɛdɛ wɔwui. Nti Bible sɛ ɛbra saa nneɛma nyina ɛkɔ so no Paul a yɛfrɛ no Saul a yɛbɛfrɛ no Paul yi ɔkɔ sɔfo panin nkyɛn ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɔma no tubi krataa na wɔnkɔ Damascus ɛkwan mu Damascus kuro mu. Nti sɛ wɔkɔ na ɔkɔhunu obi a wɔbɔ na Awurade Yesu din wɔka Nyame asɛm ana wɔsom Nyame a ɔbɛkye no na wɔde homa akyekyere no sɛ a prisoner wɔde naba Jerusalem. Bible say enti wɔkɔ no aka akram na du ɛkwan mu Damascus kwan mu no ɛna Bible say ɛhyɛn bi firi soro efiri ɛna betwa no hyiae. Bible say ɔhwe fam no ɛna wɔte ni bi sɛ Saul adan na wotaa me ɛna wɔsɛ na yɛ ho yɛ wura ɛna wɔsɛ yɛ me Yesu Kristo a woyɛ den wotaa me. Hallelujah. Ɛyɛ me Jesus Christ a woyɛ den wotaa me. Enti yɛhwɛ a yɛhu sɛ Paul yɛ obi a na ɔkotia Yesu Kristo asɛmpa ɔkotia Nyankopɔn asɛm wɔmpɛ sɛ Nyame asɛm ɛyɛ den ɛbɛkɔ so. Enti obi a wɔyi n'aso wɔyi n'ani wɔmpɛ sɛ ɔbɛhunu yɛn Awurade na ɔkotie Nyame asɛm kwan wɔmpɛ sɛ Nyame asɛm bɛkɔ so no Bible sɛ saa nipa no ɛna Paul ɛka sɛ obi mpɛ yɛn Awurade Yesu Kristo asɛm anyɛ den onue. Hallelujah. Da biara wote Nyame asɛm radio so FM so wote Nyame asɛm asɔre dɛm wote Nyame asɛm ɛmɔntere so woyi waso wompɛ sɛ wode wo ho akoma ɛbɛma Awurade wompɛ sɛ wode wadwene ɛbɛma Awurade na wokutie asɔfoɔ wosɔre tie asɔfoɔ wokutie Nyame asɛm wompɛ sɛ Nyame asɛm bɛkɔ so obi sukura ɛsom Nyame na ho ayi wahi ohiadɔfoɔ. Bible say ɛyɛ saa to call on God punishment into your life. Hallelujah. Yɛwɔ nkɔfo bebree wɔ wiase a wɔn po Yesu Kristo asɛm ɛde afi wɔn abrabɔ mu a wɔn abrabɔ ayɛ basaa. Sɛ obi twe ne ho efi na Awurade Yesu Kristo asɛm a Bible say yɛma saa nipa korɔ no ɔnyɛ den wɔnwie. Hallelujah. Eti Paul ɛyɛ obi a wɔhyia amaneɛ wɔhyia Bible say 3 days na odidi na n'ani afira. Amen. Na wɔn hunu adeɛ. Nti wɔn nkɔfo bɔ no mu a wɔn ani afira because of sɛ wɔn pɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo asɛm. You do one more, one person, what then over Jesus. Ya Kenya Miasa Machana, and so on fan coma Emma. Bible says, to call or go on punishment into your life. And a time when you be said, one a sofa a radino, not a normal akechi. Yenim da yenim da Yes Christo beba. Into a science you see, na yenim a dono and a send don't call you another for. I mean, can't you say, Bible said there was any paper who precope. Na eno chino Bible say ya temuo na eba iriase. Hallelujah. Enti Yesu Christ Bible say so bi mpe ye na Awurade Yesu Kristo asɛm a Bible so wonwie. Hallelujah. Yam hwɛ ya kenkan Genesis a ya hwɛ Pharaoh akwan ya ofa so a Nyame eyi ne nkwa efiri asase so a Nyame eka kyerɛ Moses sɛ Moses kɔ Pharaoh nkyɛn na ɔka kyerɛ sɛ ɔma me man ɛnkɔ. Hallelujah. Pharaoh Moses duru a wɔka Nyame asɛm na Pharaoh sɛ hwan ni Nyankopɔn. Why any Nyankopɔn? Praise the Lord. Oh, atemu ma, Yesu Kristo ma, ko beba nko to talk so krampa nko wabedu, atemu obi ani ho, bibi ani ho, o man ni di na ye nom. Hallelujah. Se wuwu a na bo sa atemu ho, ana sa atemu ani ho. Fa homa Awurade, je na Awurade Yesu Kristo di na wonya da nkwa. Bible say, one oba Awurade mu no, wonya da nkwa, na nkwa bi ewo ye na Awurade de Yesu Kristo. Amen. And he was say, the Lord Jesus Christ is coming back to the earth again. Jesus Christ was saba assassin subim. Amen. And he was say to Paul was very glad hope.
enti na Paul na nani da so ebra Paul wo hu yi Yesu na wode na bra bo nyina hye Yesu nsa na wagye Yesu Kristo edi ye no Bible say na fi da owo eni da so amen enti sa okenkan asomafo enwunyuma na ebra Paul eduru ho no hallelujah ebra Paul eduru no yentie verse 11 no was verse 10 no was na osuani bi woda maso so ani dindi Anania na Awurade ka kire no enisuade hunu sɛ Anania na wose hwɛ mini Awurade na Awurade ka kire no sɛ sɔre kɔ boro no a ofrɛ no torido no so na ekobusa obi a ofrɛ no Saul a ofi Tarsus no akiri akwan owo Juda fie na hwɛ orebo empire hallelujah na hwɛ orebo empire na wanhu Juda fie na orebo empire na wanhu obarima bi a wode Anania enisuade hunum sɛ wose na wanhu obarima bi a wode Anania enisuade hunum sɛ oreba ne nkyɛn na wode ne nsa ato ne so na wohunade na Anania bua Awurade sɛ mate obarima hu asɛm nipa bebre anum sɛ wode bɔne pii aye wahotefo wɔ Jerusalem na ɛhayi nso wanya tumi afiri ɔsɔfo pani ensɛm sɛ ɔrebɛkye wɔn a ɔbɔ udin nyinaa ɛna Awurade ɛka kyerɛ no sɛ kɔ ara na wei ni ade a mayi no sɛ ɔbɛsoa me din akɔ amanaman ɛne ahemfo ɛne Israel aman nyinaa anim 16 na mena mɛkyerɛ no amane pii a me din ti ɛsɛ sɛ wohunu na Anania kɔhyɛ ne ɛdan no mu na wɔde ne nsa ekogu ne so ka sɛ onua so Awurade Yesu a woyi ne ho kyerɛ wo ɛkwan a wɔreba ne mu no wore eba no emu no na wasoma me sɛ ade na honkonkron enhye wo ma na ntamara bibia ɛte sɛ abon efiri nani so egu fam na amunum hwara uhunu ade na osore ma obɔ no asu na wodidiye no no ho yɛ ne den na wodi asuafo a wɔwɔ Damascus no enkyɛn no na ekakra hallelujah wɔse na odidiye no ho yɛ den ɛyɛ ne den amen Bible say ndi dipa ka ne nyinaa ani ti se wani ya ho ha nyinaa ɛyɛ se wani nya wani ɛnyɛ ho pepedua nyinaa nyɛ papa yi esan say na otu Nyankopɔn nkrofo so senti no hallelujah Bible say na ni fry ekwan mu ɔhwe fam Yesu Kristo efra no onya dɔfo anopa yi ebia na Yesu Kristo efra wo enti na ɔmanyame asɛm ati sei aba wo nkyɛn enti anopa yi Yesu Kristo asɛm nka nkyɛw sɛ obi mpɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo asɛm a ɔnyɛ dɛ onwie adentira Yesu Kristo ɔbɛsan aba asase so ha ebiem abehunu sɛ deɛ yɛn a yɛwɔ asase so ha enso deɛ ɛyɛ ɛnɛ bɔne ɛkɔ odoni hɔ yekum nipa sikaduru enoma bebree ɛkɔ a ɛmɛ Nyankopɔn ɛne nye nti Bible so yɛ bɔne afrodu Yesu Kristo anim nti Bible so mpɛsɛ nipa nyinaa ɛbɛyira na mo pɛsɛ yɛn nyinaa yɛpa adwen sachrem ansana Yesu Kristo baba nti Paul say so bi mpa yɛ na Awurade Yesu Kristo asɛm a sa nipa koro no Bible say onwie na enche na Yesu Kristo na ɔba hallelujah nti was it Jesus Christ is coming back again hallelujah or say the best he could look forward akwan ya sɛ ofa so sɛ wuji Yesu Kristo adi no ɛsɛ ohwɛ wanim na woni Yesu Kristo ɛdɛ ɛnante na mokɔ wanim ɛnkyɛ na Yesu ba nti onua dɔfo a wutie ɛnɛ dai ɛhwan ɛna wode wo ho ato no so hwan ɛna wagye na di Bible say ɛnkyɛ na Yesu Kristo no ɛdɛ na ɔba sɛ obi mpɛ yɛ na Awurade Yesu Kristo asɛm a saa nipa koro no Bible say wɔnyɛ dɛ onwie hallelujah onwie sɛ ne ɛbɛyɛ a yebetumi aba Yesu Kristo nkyɛn ti so wo firi Yesu Kristo nkyɛn ɛba Awurade nkyɛn a wo firi ewiase ɛba Awurade nkyɛn a etwa sɛ wote Yesu Kristo n'ase amen wote Yesu Kristo n'ase nti minum mienu anopa yi ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho nyinaa ɛhyɛ Awurade de nsa amen ɛhyɛ Awurade nsa yɛn kan Titus chapter 2 verse 12 and 14
yɛhwɛ asɛm bi so a Tatus ɛkaeɛ Paul ɛtwerɛ nwoma yi ɛde kɔma ta bra Paul ɛsakyera n'adwene no Bible so obedi Yesu Kristo ho deɛ adanseɛ hallelujah ɛnyanyade no wɔ hawa so ɛfam na kenyame wɔ ho kwan sɛ ka wɔku no na kenyame wɔ ho kwan sɛ wɔgye ne nkwa nso san sɛ nyame adɔ ne nti no wɔwanku Paul na mmom no wɔmane so akɔ ina adwuma ɛne da sɛ bi a wombɛ wakoma ase na wote awurade asɛm a awurade bɛgyew na wo nso otumi abɔ awurade deɛ edin hallelujah wɔse 12 to 14 wɔse na wɔse 11 ne sɛ onyankopɔn adom a ɛde nkwagye ɛbɛ nipa nyinaa no ayi ne ho ɛne yɛn yɛn sɛ yɛapa musubɔ ɛne ewiase akɔnɔ a yɛmfa adwumutiɛ ɛne tenene ne nyamsompa ɛntena ewiase ebre mu ɛntwɛn awurade ɛntwɛn nyankopɔn ɛkɛseɛ ɛne yɛn agyenkwa Yesu Kristo ahotɔ anidasoɔ ne animuonyam ahoyie ono na wɔde ne ho ɛmaa yɛn na wagye yɛn afiri mmeratoɔ nyinaa mu na wɔdware yɛn na wɔdware ɔman bi ho ayɛ wɔno ara ne deɛ na wabɔ no na ɔbɔ nnwuma pa ho mmɔden yenum naka yenum natufo yenum ho na yaten na wɔde ahyɛ wɔn yie ama obi emu wɔn akuma hallelujah wɔse enkwagye a eyi ne ho adi no enyina na abai sɛ Yesu Kristo de ne ho maa yɛn ebeyi yɛn firi bɔne mu ɔgye yɛn firi bɔne mu ɔtɔ yɛn firi bɔne mu ɛniti ɛsɛ yɛbɛgye Yesu Kristo di a awurade asɛm sɛ 1 yɛapa musubɔ 2 wagye afi emrato mu bɔne emrato no Yesu Kristo wagye ne afiri mu hallelujah nti no wagye ne afiri mu no ɛna yɛbɛbɔ enyuma pa ɛwɔ Onyankopɔn asom no ho deɛ ɛbɔden nti so bɛgye Yesu Kristo di a wɔpɛ wɔfiri wiase sɛ okenkan wutie ya wɔse na wayi yɛn wɔse yɛapa musubɔ ɛne wiase akɔnɔ yɛmfa adwumutiɛ ɛne tenene ɛne nyamsompa ɛntena ewiase ebre yi mu sɛ Yesu Kristo agye yɛn sɛ Yesu Kristo atɔ yɛn sɛ Yesu Kristo wagye afiri bɔne mu di a ɛne sɛ yɛde adwumutiɛ ɛsɛ yɛde adwumute ɛma nyankopɔn ɛsɛ yɛsom nyame ɛsɛ yɛtwe ofiri wiase noma a ɛyɛ bɔne a ɛmanya esi yɛ kwan ɛkɔ nkwagye a ɛwɔ nyankopɔn ɛde ma yɛn no mu hallelujah nti minum yɛnu Bible say sɛ obi empɛ yɛn awurade Yesu Kristo asɛm a awurade asɛm so owie onuadɔfo anɔpɛ ho asɛm ɛna wopɛ wɔne gye wiase ɛkyɛ nyame asɛm wɔne gye nsanom ho ɛkyɛ nyame wɔne gye ntɔkwa ho wɔne gye ɛnoma bebree a ɛma woni nyame ɛma woni nyankopɔn ɛntam ne deɛ ɛte amen nti etwa sɛ yɛn so ɔse for the grace of God 2 Tito chapter 2 verses 11 Tito chapter 2 verse 11 ɔse for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodly and worldly passion and to live self-controlled, upright, and the glory of our Lord, of our great God. God was saying, no, was saying, for the grace of God had appeared to all salvation to all men. It is teach us, say no to ungodly and worldly passion and live for self-control, upright and godly lives in the present age, while we wait for the blessed hope to appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickednesses and to purify for himself a people that he has his very own, and dare to do what is good. Said in Yankopon epese ye unyandofo anopay Yesu Christ says so be pet in every Yesu Christ asem a wonye den wonwie hallelujah onwie ose Christ redeem us, open the way for him to purify us. Redeem us means to purchase our release from captivity of sin with a reason. Say yes Christ say was say Christ redeem us, wagye open the way for him to purify us, a beer a kwan bi amayan a yen so ote ye ho
edi free enoma nyina efunu ho. Hallelujah. Was say redeem means to purchase our release from the captivity of sin with a ransom. Say yes Christ agene say wa fa yen wa je free enkwaso mu a eye bone na ye yatim no a e kire say wode ne nkwan eden ato ho edi amayen. Praise the Lord. Yes Christ de ne nkwan ato ho edi amayen. Was say for more on Christ our ransom. I said yes Christ say we are not only free from the sentences of death for our sin, but we are also purified from sin influence as we grow in Christ. Was say and yes yes Christ wa gien every boni any wo wum nyina anko na emom no wa gien say yes so yenyini ewo Kristo Yesu mu. Amen. Onua dofo say obi pa ye na Awurade Yesu Kristo asem a onwie. Hallelujah. Na hwɛ enoma bi a Paul ye ya aninti emma Nyankopɔn ensa abubufuo eden eba ne so nyame asotwen eba ne so. Was it to seize the Christians who had failed was no person will see a Christopher kwan, no person will see nyamsom kwan, no person will see omo kwan said ye be ya omo enka nyame asam ye dey onti wo chewa no do koto afiase ye si wabo na ye kun. Amen. Sa no man na Paul to prevent the spread of the what the Christians in other major cities. Na o person ki Nyankopon asam be dey ebekoso. Na on person nyame asam ye dey ebekoso nti na o si wo mo kwan. Obo mo man say ne be nyame asam ye dey enkoso ewo nkuru a etwa won ho ahia. Hallelujah. To keep Christians from causing any trouble with a Romans. No on person omode ohaw nyama ne bia ebe de ebeba. Na nyame asam Yesu Kristo se mini biase asomdue. So bi gi nyame asam a o asomdue. Enti na Paul pese we si wo mu nyina ekwan. Enti na Paul pese obi a on pese nyame asam ebekoso. On pese Yesu Kristo asam tribu pa owo e de ma wiase nyina no na on pese ebekoso. Onua dofo ene ye da Awurade aye a wati nyame asam ase. He say e dia na wo ye so obi mpe Awurade Yesu Kristo asam a onwie. Ti pese busa asa ope Awurade Yesu Kristo asam ana wo mpe ye na Awurade Jesus Kristo asam. So obi mpe a on pese ade a obi empe no so obi ya na ye mehu na eye ne tan na opese osi anokwan na on pese ebekoso anopai Awurade se wo mpe ye na Awurade Yesu Kristo asam a Bible say say nipa no onwie ene dai enkwagye da ene ye adomre ene ye da Awurade aye se obegyew afiri sa enuma ni nyinam nti onua dofo enche na Yesu Kristo na oba edie na wasiesie ho se wo ye edi ama wonyankopon ana edie na wo ye wo twe ho edi afiri Yesu Kristo eho ana se wo twe ho wo si Kristo Yesu asam ekwan on pese nyame asam bekoso ahemfo a mu wiase nyina ene mu amudi tumi nyina a ye ka nyame asam a na wusi anokwan na pese nyame asam bekoso no ene Awurade asam se obi mpa ye na Awurade Yesu Kristo asam a Awurade asam se onwie ene onuadofo nyame nhyira ne nyame ontin nanim emfa nkyerɛ sɛ won so sɛ wonya wadwene sɛ obehwehwe Awurade akira kwan a Bible say wo frɛ nyame asotwen edi aba so Sodom Gomorrah Bible say no mpa Awurade asam na bo se na ompe omu nyina akoma akwan nyina ye bone nko a Bible say marima ene marima da ema ene emema da ena na omukoso nipa kum nipa ton enoma bebre na woni agye ensanom ne masem ne wiase numa nyina Bible say wiase na akono etwam na bo se nyame abufu ebra lot efiri kuro no mu pe ene nyame eto sofi edibegu kuro no na ohye wo mu nyina. Hallelujah. Genesis chapter 7 ye hwe Sodom and Gomorrah ekwan a nyame fa so a o Bible say no bo ewiase asempa no dawu ka chon sa mon sa kyerɛ madwene na Awurade sɛ wode nsuyire ebesa asase. Bible sɛ wan pantie ɔware wɔnome wosisi adan ɔtɔtɔne na bra lot ene ne ma ɛkɔ hyɛn adaka ne mu no ene Nyankopɔn adi nsuyire ɛbaaye nti Bible sɛ de no wana ne yɛ no saa na Yesu Kristo so ɛmaye no so bɛyɛ ɛbɛyɛ ɛbrɛ yɛ niache ɛbrɛ yɛ refi yɛ ho ɛwɔ nyamsumu no yɛ refi yɛ ho sɛ yɛbɛfa Jesus no yɛpo Yesu no yɛ refi yɛ ho sɛ yɛde abrabɔ bɛhyɛ Awurade nsa ne afa wiase emu ani gye ɛde abɔ yɛ bɔ no saa brɛ no ɛna Yesu Kristo ɔbɛba onuadɔfo ɛbrɛ du ama sɛ ɛnɛ wode ho ɛma Awurade na ɛnkyɛ na Yesu Kristo na ɔba yɛmo empaye ɛda wase nyame tumfo yɛda wase nyame nwani
sɛ ɛna no pay wo wasɛm ɛte sei ɛde ama yɛn me bɔ mpaeɛ pagya akra wotie wasɛm nyinaa ɛhyɛ wo nsa ho nkonkron ma wotumi no ahoɔden ɛna adi enye kɛse na wabasa enye kɛse ɛwɔ ma so me bɔ mpaeɛ pagya akoma ne aso ɛne adwene bi a bɛte wasɛm yi ɛde ama ɛde sɛ wotie wasɛm no awurade nkonkron a wosakyerɛ dipa wo na wosakyerɛ Paul awurade wo na wosakyerɛ Saul nti nyame nkonkron anɔpai sakyerɛ wo ma ɛwɔ Jesus Christ wodi mu me bɔ mpaeɛ wasɛm sɛ awurade nsankyerɛne bɛdi wɔn a ɔbɛgye di n'akyi wasɛm sɛ obi sakyerɛ n'adwene a ɛno ne ade a ɛyɛ nsankyerɛne kɛse a wasɛ sɛ abɔfoɔ nyinaa ani gye ɛwɔ soro awurade mientie wo awurade wasɛm na yɛmfa yɛ ho ɛma wo Jesus anɔpai wasɛm sɛ yɛyɛ ɛka wasɛm wie a yɛbɛyɛ nsankyerɛne ti yɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade wasɛm mu na ayaresa wɔ wasɛm na tumi wɔ sɛ yadeɛ tete nipa bi yadeɛ ɛwɔ mogyam ɛwɔ akomam ɛwɔ adwenem ɛwɔ ntinim awurade ɛwɔ yadeɛ biara no wogye ne nyinaa wasɛm sɛ soma wasɛm ankɔsa yarewa nti anɔpai a wɔma ati wasɛm na ayaresa tumi ɛnyɛ ɔmadea ma wɔkyie ɛma ho ɛnyɛ ɔmadea obi dada no sɛ wɔntumi nsɔre ɛbɛrɛ obetie wo awurade wasɛm yi Jesus me pa abɔ ne sɛ pagya ne gyina hɔ ɛwɔ Yesu Kristo na adɔte di mu medoma nyinaa hyɛ wo nsa awurade domoma boa homa na homa ente wasɛm ase na nhyɛ wo Kristo di kura nyam nda wase ɛwɔ Yesu Kristo di mu ɛna yɛbɔ mpae nyame nhyira wo sɛ ɛna no pɛ watie awurade asɛm menua dɔfo ɛne mekamfo asɔre a yɛkyerɛkyerɛ asɔre a yɛbɔ awurade din ɔmo kyerɛ asɔre a gyina Bible asɔre a yɛgyina ɛka nyame asɛm sɔre a gye ho nkonkro di ɛkyerɛkyerɛ ma wo hu onyankopɔn akwan ɛne asɔre a ɛsɛ otum de ho ɛkɔdɔm na nyame nhyira wo ne adɔfo nyame nhyira wo ɛna anɔpɛ sɛ watie awurade asɛm ɛwɔ yɛn awurade Jesus Christ din mu ti amen shalom peace.